Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Balava Girivaradari Jaya Gopi Jana Balava Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Radha Madhava Kunja Gopi Jana Balava Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava
Radha Gopinata Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo 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 Gaura Haribo Jai Gaura Haribo, 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 Jai Gaura Haribo. Jayam Visupad Pramsa Paribraj Gacharya Asto Tarasachi Simat His Divine Grace Sila Bhai Charanar Vinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai Jai Nichalila Papistong Visupad Pramsa Paribraj Gacharya Asto Tarasachi Simat His Divine Grace, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Jai Shri Rup Shri Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Sad Goswami Prabhu Ki Jai Nama Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय श्री ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय सिनवद्वीप मायापुर धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देव की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय संकीर्तन यज्ञ की जय सामवेद भक्तबिंद की जय Hridaya Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschachadi Sutarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 24, chanting the song sung by Lord Shiva, text number 28. Читаем четвертую песнь Шримад Бхагаватам, 24 главу, которая называется «Песнь, пропетая Господом Шивой», 28 текст. Ya parang ramhasa sakshat. Я парам раса сакшат. Again. Ya parang ramhasa sakshat. Я парам рамхаса сакшат.
Trigunaj Jiva Samnitat Trigunaj Jiva Samhitat Bhagavantam Vasudevam Bhagavantam Vasudevam Prapanasa Priyohime Prapanasa Priyohime Ya Parang Ramhasa Sakshat Yahparam Ramhasak Sakshat Trigunas Jiva Sangitat Trigunaj Jiva Samhitat Bhagavantam Vasudevam Bhagavantam Vasudevam Prapanasa Priyohime Prapanasa Priyohime Ya Parang Ramhasa Sakshat Yahparam Ramhasak Sakshat Trigunas Jiva Sangitat Trigunam Jiva Samhitat Bhagavantam Vasudevam Bhagavantam Vasudevam Prapanasa Priyohime Prapanasa Priyohime Ya Param Ramhasa Sakshat Ramhasa Sakshat Trigunas Jiva Samgitat Bhagavantam Vasudevam Bhagavantam Vasudevam Prapanasa Priyohime Prapanasa Priyohime Yahparam Ramhasa Sakshat Ramhasa Sakshat Trigunas Did I say Om Namo Bhagavate Vasudevaya? Bhagavantam Vasudevam Prapanasa Priyohime Prapanasa Priyohime. Word for word meaning? Пословный перевод. Ya Ага. anyone Всякий. Param Рам. transcendental Трансцендентного. Ramhasa Рамхаса. of the controller Повелителя. Sakshat Сакшат. directly Непосредственно. Trigunat Тригунат. from the three modes of material nature. От трех гун материальной природы. The Jiva Samyitat Джива Самчнитат. living entities called by the name Jivas. Живые существа, именуемые дживами. Bhagavantam Бхагавантам. unto the Supreme Personality of Godhead. Верховной личности Бога. Vasudevam Васудевам. unto Krishna. Кришне. Prapana Прапанага. surrendered. Предавшийся. Sa Сага. he Он. Priya Прия. very dear. Очень дорог. He undoubtedly Несомненно. me of me. Мне. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Перевод и комментарий о божественной милости Абайчарана Равинды Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупады Киджай. Lord Shiva continued, any person who is surrendered to the Supreme Personality of Godhead, Krishna, the controller of everything, material nature as well as the living entity, is actually very dear to me. Перевод текста. Господь Шива продолжал. Любой, кто предался верховной личности Бога Кришне, повелителю всего сущего, владыке материальной энергии и живых существ, становится по-настоящему дорог мне. Purport. Комментарий. By these words, Lord Shiva indicates that what the princes were going to do was known to him. Господь Шива объясняет здесь, почему он предстал перед царевичами. It is a fact that they were going to worship Lord Vishnu by severe austerities and penances. Причина этого в том, что царевичи были преданными Господа Кришны. Knowing this fact, Lord Shiva immediately became very pleased, as apparent by the next verse. Maharaj, where are you reading? It is not here in the translation. What?
Oh, sorry. Haha. I went back to Это 27. мы сейчас начали читать комментарий к 27 тексту. I made it small and it became, I went to text 27. Okay. Now, purport. Now Lord Shiva explains the reason he has personally come before the princess. Господь Шива Is that the объясняет same здесь, as the other? почему он предстал перед царевичами. It is because all the princes are devotees of Lord Krishna, as stated in the Bhagavad Gita 7:19. Причина этого в том, что царевичи были преданными Господа Кришны. В Бхагавад-гите текст 7.19 сказано: Bahunam janmanam ante gyanavanam prapadyate Vasudeva sarvam iti samahatma sudurlabha. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. Пройдя через множество рождений и смертей, по-настоящему мудрый человек предается мне, поняв, что я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко. A very long purport. И дальше идет комментарий, он очень длинный. Lord Shiva is rarely seen by common men, and similarly, a person who is fully surrenders unto Vasudeva Krishna is also very rarely seen, because a person who is fully surrendered unto the Supreme Lord is very rare. Samahatma sudurlabha. Обыкновенным людям редко выпадает удача увидеть Господа Шиву, так же, как и чистого преданного Васудева Кришны, ибо те, кто полностью предался Верховному Господу, редко встречаются в этом мире самахатма судурлабхах. So yes, it takes many lifetimes to fully surrender unto the Supreme Lord. Да, действительно, для того, чтобы полностью предаться Верховному Господу, нужно прожить множество жизней. Out of many thousands who are cultivating knowledge to understand the absolute truth, very rare is actually becomes a devotee. Среди тысяч тех, кто развивает в себе знания с целью постичь абсолютную истину, редко встречаются преданные. So these Prachetas, the sons of King Prachini-Barhi, they went to perform tapasya, austerities to please Lord Vasudeva, Lord Krishna in the Himalayas. В этой главе описывается, как прачеты, следуя наставлению своего отца, царя Прачинабархи, отправились в Гималаи совершать аскезы для удовлетворения Верховного Господа Вишну. And so they ended up in that place where Lord Shiva performs also austerities, is the abode of Lord Shiva. Прачеты шли и дошли до обители Господа Шивы. And Lord Shiva understood their purpose, why they came to perform austerities. Господь Шива понял, что прачеты пришли сюда для того, чтобы совершать аскезы. Actually, they're prepared to perform 10,000 years of austerities. Прачеты намеревались посвятить аскезе 10 тысяч лет своих жизней. Now that 10,000 years compared to the earthly time is very long. По земным меркам этот срок 10 тысяч лет очень длинный. And Lord Shiva, understanding their main purpose, he wanted to see them. Господь Шива понял, зачем сюда пришли прачеты, и захотел их увидеть. And Lord Shiva is very rarely seen. He doesn't give his darshan that very often. Господь Шива очень редко дает свой даршан. Very rare, even to those who are worshippers of Lord Shiva. Он редко дает свой даршан даже тем, кто ему поклоняется. But because Lord Shiva is very happy, he's very happy to see these prachetas due to their purpose or intentions to perform austerities for the pleasure of their father and also ultimately Krishna.
Господь Шива был очень рад видеть прачетов, которые собрались совершать аскезы для удовлетворения своего отца и в конечном счете для удовлетворения Верховного Господа. And so consequently, Lord Shiva came especially to see the prachetas. Господь Шива, как результат этого всего, пришел для того, чтобы увидеть Because they прачетов. are fully surrendered unto the Supreme Lord. Прачетов, которые полностью предались Верховному Господу. So we continue. Продолжаем читать комментарии. Vasudeva is also mentioned in the Srimad Bhagavatam in the mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Имя Васудева упоминается также в мантре, с которой начинается Шримад Бхагаватам «Ом намо Бхагавате Васудевая». Since Vasudeva is the ultimate truth, Lord Shiva openly proclaims that one who is a devotee of Lord Vasudeva, who is surrendered to Lord Krishna, is actually very dear to him. Васудева – это высшая истина, поэтому Господь Шива открыто провозглашает, что ему очень дорог каждый, кто предан Господу Васудеве, кто вручил себя Господу Кришне. Yes, Lord Shiva is more happy to give blessings, and his mercy, he is the topmost Vaishnava, Lord Shiva, he is more happy to see and bless the devotees of Lord Vishnu or Lord Krishna than those who are his devotees. Господь Шива, высочайший и величайший из всех преданных, с гораздо большей радостью дает свою милость и свои благословения тем, кто поклоняется Господу Вишну или Господу Кришне, чем тем, кто пытается поклоняться непосредственно Ему, Шиве. Anyone who asks for material benedictions and perform also austerities to please Lord Shiva, he is obliged to give them some blessings or boons. Если кто-либо совершает аскезы ради удовлетворения Господа Шивы, Шива обязан благословить его. And he is the easiest one to ask for these boons or benedictions. Just we've read the other day, just by offering a leaf from Bale tree, Lord Shiva will be happy. Очень просто получить благословение от Господа Шивы. Нужно просто предложить ему, как мы читали на днях из Шримад Бхагаватам, предложить ему листья дерева бель, и тогда Шива будет счастлив. And because he is very easily pleased, he will be easily also giving benedictions to them. Очень легко удовлетворить Господа Шиву, поэтому он легко даст свои благословения. Material benedictions. Материальные благословения. But he doesn't really give very easily spiritual boon or benediction. Но не так уж легко получить от него духовные благословения. But here in this case of the prachetas, he knew that the prachetas are devotees of the Supreme Lord, so he wanted to help them, and he have himself manifest into their presence. Но в данном случае Господь Шива знал, что прачеты преданные Верховного Господа, он захотел им помочь, захотел явиться перед ними. And Lord Shiva, being pleased with them, he will give them prayers to be sang to please, to praise and glorify Lord Vishnu. Господь Шива, довольный ими, дал им молитвы, в которых прославляется Верховный Господь, и благодаря вознесению которых можно удовлетворить Верховного Господа. So Lord Shiva is more pleased to those devotees of the Supreme Lord who are surrendered unto his lotus feet than those who worship him for some material benedictions. Господа Шиву гораздо больше радуют те, кто предались лотосным стопам Верховного Господа и поклоняются Верховному Господу, чем те, кто обращаются к Господу Шиве за материальными благословениями. Because devotees of the Lord are very rare. Почему так? Потому что преданные Господа встречаются очень редко. That their association also are being sought after by those who wants to make advancement in Krishna consciousness. Те, кто хотят развиваться в сознании Кришны, должны стремиться к общению с преданными. Lord Vasudeva, Krishna, is worshipable not only by ordinary living entities but by demigods like Lord Shiva, Lord Brahma, and others.
Господу Васудеве Кришне поклоняются не только обыкновенные живые существа, но и полубоги, такие как Господь Шива, Господь Брахма и другие. Yam Brahma Varune Dendra Rudra Maruta Stubanti Dibhyai Stavai. From Bhagavatam 12:13:1. Это была цитата из текста Шримад Бхагаватам 12.13.1. Krishna is worshipped by Lord Brahma, Lord Shiva, Varuna, Indra, Chandra, and all other demigods. Кришне поклоняются Господь Брахма, Господь Шива, Варуна, Индра, Чандра и все остальные полубоги. That is also the situation with a devotee. То же самое относится и к преданным Господа. Indeed, one who takes to Krishna consciousness immediately becomes very dear to anyone who is simply finding out and beginning to understand what Krishna consciousness actually is. Человек, обратившийся к сознанию Кришны, сразу же становится дорог каждому, кто пытается узнать или начинает понимать, что представляет собой сознание Кришны. Similarly, all the demigods are also trying to find out who is actually surrendered to Lord Vasudeva. Соответственно, все полубоги стараются найти тех, кто действительно предан Господу Васудеве. Because the Pracheta princes were surrendered to Vasudeva, Lord Shiva willingly came forth to see them. Поскольку прачеты были преданными Васудевы, Господь Шива сам захотел встретиться с ними. So Lord Shiva, understanding the purpose and the nature of the Prachetas being so surrendered unto Lord Vasudeva, he immediately wanted to see them, knowingly that they're around the area where he lives. Итак, Господь Шива понял, что прачеты преданы Верховному Господу, Он захотел с ними встретиться, и Он знал, что сейчас они находятся недалеко от Его обители. That means Lord Shiva also is invisible if you somehow pass by his place of residence, if you're not a devotee. И также это означает, что если вы будете проходить мимо места, где живет Господь Шива, то вы его не увидите, если вы не преданы. Just like in the Himalayas, many great sages also still right now residing over there. В Гималаях до сих пор живет множество мудрецов. Just like what's his name? Madhava-Murari. When he went there, he had darshan of Vyasadeva. Например, когда Мадхавачарья отправился в Гималаи, он там получил даршан Вьясадевы. I mean, Vyasadeva is still in the Himalayas. То есть Вьясадев до сих пор находится в Гималаях, Performing austerities. совершает там аскезы. The one who wrote or compiled the Vedas. Вьясадева, составитель Вед, автор Вед. That was like 5,000 years ago. Он составил их 5000 лет назад. And Prabhupada says also many kings during the because they know that it's going to be Kali Yuga, so many kings went up there and performed austerities, and they will only appear when the Satya Yuga happens again. И также, как говорит Шрила Прабхупада, многие цари отправились жить в Гималаи, зная о том, что начинается Кали-юга, и выйдут они оттуда обратно только когда начнется Сатья-юга. There are many caves there, so they live in the caves. В Гималаях много пещер есть, и все они там в пещерах и живут. So when Madhava-Acharya was in Himalayas performing austerity also, somehow or other he had darshan of Vyasadeva. Когда Мадхавачарья был в Гималаях и совершал там аскезу, он так или иначе получил даршан Вьясадевы. And Vyasadeva empowered him to make commentaries in different scriptures. Вьясадева уполномочил Мадхавачарью на то, чтобы он прокомментировал некоторые священные писания. That's why our sampradaya is given the name Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Именно поэтому наша сампрадая называется Брахма Мадхава Гаудия Сампрадая. In this way,
he got blessings from the incarnation of the Supreme Lord, Srila Vyasadeva. Именно таким образом Мадхава-Ачарья получил благословение Весадевы, воплощение Верховного Господа. So similarly, Lord Shiva, he knew that the Prachetas are there in the Himalayas, and they're prepared to perform 10,000 years of sacrifice. So he came forward to give his darshan and give his blessings to them. Точно так же и Шива узнал, что неподалеку от его обители сейчас находятся прачеты, которые готовятся совершить 10-тысячелетние аскезы, и Шива решил прийти к ним, дать свой даршан, дать свои наставления. So as mentioned here, not just Lord Shiva wants to see and have the association of devotees. Even Lord Brahma, Varuna, Indra, Chandra, and all the other demigods, they want to take advantage of Sadhu Sangha. В тексте из Шримад Бхагаватам, который был только что процитирован, Бхагаватам 12.13.1, как раз говорится о том, что к этому же общению с преданными Господа стремятся не только Господь Шива, но также Господь Брахма, Варуна, Индра, Чандра и все остальные полубоги. And for that matter, anyone who simply wanted to find out the beginning, they want to get the association of a pure devotee of the Supreme Lord. Все они хотят получить общение чистых преданных Господа. Yes. Lord Vasudeva of Krishna is described in the Bhagavad Gita as Purushottama. В Бхагавад-гите Господь Васудева или Кришна назван Пурушоттамой. Purushottama means supreme person. Пурушоттама означает высшая личность. He is the enjoyer, Purusha, and the supreme Uttama as well. Он истинный наслаждающийся Пуруша и Всевышний Уттама. Being the Supreme Lord, he is the supreme enjoyer. Param Uttama. Purushottam Uttama, yes. То есть он Парам Уттама или Пуруша Уттама означает верховный наслаждающийся. He is the enjoyer of everything, the Prakriti and the Purusha. Он наслаждается всем, и Пракрити, и Пурушей. By being influenced by the three modes of material nature, the living entities tries to dominate material nature. But actually he is not the Purusha, but Prakriti, as described in the Bhagavad Gita. Находясь под влиянием трех материальных гун, живое существо пытается господствовать над материальной природой, но в сущности оно не является Пурушей, наслаждающимся. Живые существа принадлежат к Пракрити, о чем сказано в Бхагавад-гите. Aparayam itastu anyam prakriting vidhi me param. Yes, the jivas, they are also, in a sense, they are enjoyer. They want to enjoy the material energy, so they are also Purusha, but not the ultimate Purusha or the ultimate enjoyer. Жив, то есть живых существ мы тоже можем назвать Пурушей, потому что они стремятся наслаждаться материальной энергией, но в конечном счете настоящий Пуруша и главный Пуруша — это Верховный Господь. Being blinded by illusion, they wanted to enjoy the material energy. Живых существ ослепляет иллюзия, и поэтому они хотят наслаждаться материальной энергией. But this is not, we cannot enjoy the material energy because the living beings are superior in nature. They are spiritual and material energy is temporary. Но мы не можем наслаждаться материальной энергией, потому что сами мы по своей природе духовные, а материальная энергия временная. It's like you cannot mix oil into water. Это подобно тому, как невозможно по-настоящему смешать воду и подсолнечное масло. Similarly, the living beings cannot be satisfied and happy being in the material world. Растительное масло с водой полностью смешать невозможно, точно так же и живое существо не может обрести полное счастье в материальном мире. So to enjoy the material energy is illusion. То есть все попытки наслаждаться материальной энергией иллюзорны. Actually, the living entities are not Purusha, they are Prakriti, they are the enjoyed. Живые существа на самом деле не Пуруши, они Пракрити, то есть те, кем наслаждаются. To
mistakenly identify himself as the enjoyer is an illusion. Живое существо по ошибке начинает считать себя наслаждающимся, и в этом заключается его иллюзия. He can only become happy and enjoy if he understands himself as a servant to be enjoyed by the supreme enjoyer. Живым, счастливым и по-настоящему наслаждающимся живое существо может стать только в случае, если осознает, что оно существует, живое существо, для того, чтобы наслаждать Верховного Господа. This is the eternal nature of all the jivas, to serve and be enjoyed by the Supreme Lord. В этом заключается вечная природа всех живых существ – служить Верховному Господу и наслаждать чувство Верховного Господа. Apareyam itastu anyam prakriting vidhyami param. Thus the jiva or living entity is actually prakriti or the marginal energy of the Supreme Lord. Таким образом, джива, живое существо, на самом деле представляет собой пракрити, пограничную энергию Верховного Господа. Being associated with material energy, he tries to lord it over the material nature. Но пока оно находится в контакте с материальной энергией, оно пытается господствовать над материальной природой. This is also confirmed in the Bhagavad Gita, chapter 15, text 7. Подтверждение этому мы находим тоже в Бхагавад-гите, текст 15.7. Mamaivamso jiva loke jiva bhuta sanatana manasastandrindriyani prakriti stani karshati. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Живые существа в этом обусловленном мире, мои вечные частицы, находясь в обусловленном состоянии, они ведут отчаянную борьбу с 6 чувствами, к числу которых относится и ум. So, by endeavoring to dominate material nature, the living entity simply struggles hard for existence. Пытаясь утвердить свое господство над материальной природой, дживы вступают в тяжелую борьбу за существование. Indeed, he struggles so hard to enjoy himself that he cannot even enjoy the material resources. Эта борьба за наслаждение отнимает у живого существа столько сил, что оно практически не может по-настоящему наслаждаться ресурсами материальной природы. Yes, there are two kinds of living beings in the material world. One is the Nitya Siddha, and then there is the Nitya Baddha. В материальном мире существует две категории живых существ. Одних называют нитья-ситхами, других называют нитья-бадхами. Nitya Siddhas, this means the eternally liberated souls. Нитья-ситха означает вечно освобожденная душа. They're not bound by the modes of material nature. Та душа, которую не связывают тригуны материальной природы. They are beyond, they are transcendental to the modes of material nature. Нитья-ситхи трансцендентны по отношению к 3 гунам материальной природы. But in the material world there are more Nitya-Baddhas, conditioned souls, compared to Nitya-Siddhas. В материальном мире нитья-бадх, то есть вечно обусловленных живых существ, гораздо больше, чем нитья-ситх, вечно освобожденных. So this majority of the living beings, the Nitya-Baddhas, they mistakenly think that they can enjoy in this material world. Нитья-бадхи, вечно обусловленные души, будучи в большинстве, по ошибке считают, что могут наслаждаться материальной природой. Но это невозможно. Because, as Prabhupada gave an example, it's like a fish out of the water. He wanted to enjoy in the earth. Out of the water he wanted to enjoy, but he cannot because his real nature is in the water. Шрила Прабхупада в связи с этим приводит аналогию. Он говорит о рыбе, которая захотела наслаждаться жизнью на суше, но у нее это не получится, потому что реальная естественная среда обитания рыбы – это водоем. And since the conditioned souls are out of their original habitat,
they are in the material world, they cannot really be happy as much as they struggle. Точно так же и обусловленные живые существа, находящиеся в материальном мире, который не является их обителью, не могут быть счастливы, находясь здесь. Они страдают, претерпевают лишения. So even though in nature the living beings are superior compared to the material energy, but they become succumb when they become subordinate, when they identify their body as matter. По природе своей живое существо занимает положение выше, чем мертвая материя, но живое существо подчиняет себя власти материи, когда по ошибке отождествляет себя с телом. That's why it says here, when the living entity is covered with the material energy, he is called Jiva Samgita. И когда живое существо покрыто материальной энергией, его называют Джива Самджнита. There are two kinds of living beings. One is called Shara and the other is Akshara. Есть два вида живых существ, одних называют Кшара, а других Акшара. Kshara refers to those who have fallen down and become conditioned. Kshara. And Akshara refers to those who are not contaminated. Кшара — это те, кто попал в материальный мир и ведет обусловленное существование, а Акшара — это те, кто не обусловлен. The vast majority of living entities live in the spiritual world and are called Akshara. Подавляющее большинство живых существ находится в духовном мире и относятся к категории Акшара. They are in the position of Brahman, pure spiritual existence. They are different from those who have been conditioned by the three modes of material nature. Они пребывают на уровне брамана, чистого духовного бытия, и отличны от тех, кто обусловлен тремя гунами материальной природы. So compared to the living beings in the spiritual world, those who are in the material world are minority. Итак, если мы соотнесем тех, кто живет в материальном мире, и тех, кто живет в духовном мире по количеству, то окажется, что жители материального мира остаются в меньшинстве. The conditioned souls are considered as less than 10% of the entire living beings. То есть, если взять всех живых существ в целом, то обусловленных живых существ из всех живых существ будет меньше 10%. Yes, the living beings in the spiritual world comprise over 90% of the entire jivas. А те, кто живут в духовном мире, составляют больше 90% от живых существ всех вместе взятых. The living beings here in the material world are like enshackled. They are imprisoned by the energy of the Supreme Lord, which is inferior in nature. Те, кто живут в материальном мире, являются заключенными в тюрьме. Эту тюрьму представляют собой материальная энергия, которая по природе своей ниже, чем живые существа. So we think we are completely free, independent, but no, we are not free. We have to depend on Lord Krishna. Мы можем считать себя абсолютно свободными и независимыми, но мы на самом деле не такие, и нам нужно полагаться на Господа Кришну и зависеть от Него. So we continue reading. Продолжаем читать комментарии. Being above both the Kshara and Akshara, Lord Krishna Vasudeva is described in Bhagavad Gita as Purushottama. 15:18, Bhagavad Gita 15:18. Господь Кришна Васудева является владыкой как Кшар, так и Акшар. Поэтому в Бхагавад-гите, текст 15:18, его называют Пурушоттамой. The impersonalists may say that Vasudeva is the impersonal Brahman, but actually the impersonal Brahman is subordinate to Krishna, as also confirmed in the Bhagavad Gita 14:27. Его называют Пурушоттамой. Имперсоналисты утверждают, что Васудева — это безличный Браман, но на самом деле, согласно
Бхагавад-гите текст 14.27. Безличный Браман подчинен Кришне. Brahmano he pratishtaham. So, as we mentioned many times, Krishna, the Supreme Absolute Truth, has three aspects: Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Как уже неоднократно говорилось, абсолютная истина предстает в трех проявлениях, в трех аспектах. Это Браман, Параматма и Бхагаван. He is the maintainer of everyone. Кришна поддерживает существование всего и вся. Nityo nityanam chetanas chetananam eko bhavanam yo vidadati kaman. So amongst all the plural living beings, which comprises both of the Shara and Akshara, that means the bound and eternally liberated souls, all of them are being maintained by one singular living being, Vasudeva. Все бесчисленные живые существа, относимые как к категории Кшара, так и к категории Акшара, поддерживаются верховным живым существом, верховным Господом. Yes. That Krishna is a source of the impersonal Brahman is also confirmed in the Brahma Samhita, chapter 5, text 40. Yasya prabhava prabhavato jagadannakoti. То, что Кришна является источником безличного Брамана, подтверждается в Брахма Самхите, текст 5.40, Яся Прабха Прабхавато Джагаданда Коти. Yes, all the universe is being maintained by, it says also in the Bhagavad Gita, Maya Jakshena Prakriti Siyati Saracharam. I am the source of both the material and the spiritual worlds. Да, действительно, все вселенные существуют, поддерживаются по милости Верховного Господа, и сам Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите, называя себя источником духовных и материальных миров. So the impersonal Brahman is nothing but the effulgence or bodily rays of Krishna. Безличный Браман — это сияние Кришны, лучи, исходящие от его тела. And in those bodily rays there are innumerable universes floating. И в этих лучах плавают бесчисленные вселенные. Thus, in all respects, Vasudeva, Krishna, is the Supreme Lord. Lord Shiva is very satisfied with those who are completely surrendered to him. Таким образом, Васудева, Кришна, со всех точек зрения является Верховным Господом, и Господь Шива очень доволен теми, кто всецело предался Ему. Complete surrender is desired by Krishna, as he indicates in the last chapter of Bhagavad Gita 1866. Sarva dharman parityaja mam ekam sharanam vraja. В последней главе Бхагавад-гиты, текст 18.66, Кришна сам говорит, что он хочет, чтобы каждое живое существо безраздельно предалось его сарва дharman parityaja mam ekam sharanam vraja. The word saksat, meaning directly, is very significant. В этом стихе большую смысловую нагрузку несет также слово «сакшат», что значит непосредственно. There are many so-called devotees, but actually they are only karmis and jnanis, for they are not directly devotees of Lord Krishna. Есть много так называемых преданных, которые на самом деле являются карми и гьяни, так как они не преданы непосредственно Господу Кришне. Yeah, the majority are karmis. Then after that will be jnanis, but then very rare are the bhaktas. Большинство этих так называемых преданных — это карми, потом есть еще гьяни, которых меньше, и совсем редко встречаются настоящие преданные Кришны. Devotees of the Lord are very, very rare. Очень редко встречаются преданные Господа. To be a devotees of the Supreme Lord, it takes many, many lifetimes. Нужно прожить множество жизней, чтобы стать преданным Господа. The karmis sometimes offer the results of their activities to Lord Vasudeva, and this offering is called karma arpanam. Иногда карми жертвуют плоды своего труда Господу Васудеве, и такое подношение называется кармарпаном. Yes, these are considered to be fruitive activities. For the karmis considered Lord Vishnu to be one of the demigods like Lord Shiva and Lord Brahma. Однако этот акт относится к кармической деятельности, поскольку карми считают Господа Вишну одним из полубогов,
ставя его на один уровень с Господом Шивой и Господом Брамой. And this is very offensive. А это очень оскорбительно. To consider Lord Vishnu, Lord Shiva, or even other demigods to be in the same level as Lord Vishnu. Очень оскорбительно считать Господа Браму, Господа Шиву и других полубогов находящимися на том же уровне, что и Господь Вишну. Because Lord Vishnu is the topmost, everyone is subordinate on him. Потому что положение Господа Вишну высочайшее, все Господу Вишну подчиняются. So whatever they're offering to Lord Vishnu, knowingly that he is, or mistakenly, that he is on the same level, is actually binding for the person who's offering this fruitive results to Lord Vishnu. Если кто-либо предлагает Господу Вишну результаты своего труда и при этом считает, что Господь Вишну по своему положению находится, занимает такое же положение, что и другие полубоги, если он так делает, тогда этот акт, это жертвоприношение лишь порабощает его в материальном мире. And because they consider Lord Vishnu to be on the same level with the demigods, they contend that surrendering to the demigods is as good as surrendering unto Vasudeva. Уравнивая Господа Вишну с полубогами, они заявляют, что поклоняться полубогам это то же самое, что поклоняться Васудеве. This contention is denied herein because if it were true, Lord Shiva would have said that surrender unto him, Lord Vasudeva, Vishnu, or Brahma is the same. Данный стих опровергает эти представления, если бы они соответствовали действительности. Господь Шива сказал бы, что неважно, кому поклоняется человек, Господу Шиве, Господу Васудеве, Вишну или Браме. Lord Shiva understood his position, that he is not in the same level as Lord Krishna or Vasudeva. Lord Shiva understood his own position. Yeah. Но Господь Шива понимает, что он не находится на том же положении, что и Господь Вишну. That's why he is more happy to those who worship Lord Shiva as a devotee, or those who worship Lord Krishna as a Supreme Lord, than those who worship him thinking that he is the Supreme Lord. Именно поэтому Господь Шива гораздо больше рад, когда кто-либо поклоняется ему, Господу Шиве, считая его преданным Господа Вишну, или же поклоняется Господу Вишну, гораздо больше рад тому, как поклоняются эти люди, чем когда видят, как ему, Господу Шиве, поклоняются как Верховному. That's why in this case he wanted to see the prachetas, knowingly that the prachetas are surrendered unto Lord Krishna. Именно в этом причина того, почему Господь Шива захотел увидеть прачетов. Он знал, что прачеты предались Верховному Господу. And knowingly that they are surrendered unto Lord Krishna like himself, so he wants to give them his association because he is superior Vaishnava and he wants to help them. Господь Шива узнал, что прачеты предались лотосным стопам Верховного Господа, точно так же, как Господь Шива предался лотосным стопам Верховного Господа, и поэтому Шива, будучи старшим преданным, захотел дать свое общение. However, Lord Shiva does not say this because he himself surrenders unto Vasudeva, and whoever else surrenders unto Vasudeva is very, very dear to him. Но Господь Шива не говорит этого, потому что он сам поклоняется Васудеве, и ему очень дорог каждый, кто предан Васудеве. This is expressed herein openly. Он прямо говорит об этом в данном стихе. The conclusion is that a devotee of Lord Shiva is not dear to Lord Shiva. Итак, человек, преданный Господу Кришне, гораздо дороже Господу Шиве, чем тот, кто предан ему самому. But a devotee of Lord Krishna is very dear to Lord Shiva. Человек, преданный Господу Кришне, гораздо дороже Господу Шиве, чем тот, кто предан ему самому. Hare Krishna. Харе Кришна. Any questions? Есть ли какие-нибудь вопросы? Hare Krishna. Харе Кришна. Тут такой вопрос. Вести борьбу тщетная попытка вести борьбу с шестью чувствами, главной из которой является ум. Получается, что Господь
то есть через повторение махамантры контролируется чувство, ну, Господь контролирует. Мы сами, получается, не можем контролировать чувства. И также мы из паразитов знаем, что на ум влияет Луна, то есть полубог Луны. То есть это получается энергия Господа влияет посредством Луны на ум. Вот как вопрос в чем? Как понять? То есть мы сами не можем свои чувства, получается, контролировать никак. Это все напрасная трата времени. И то есть вывод какой? Посредством медитации, да, Господь проявляется и вмешивается в то, что наш ум как-то более-менее уходит от материальных чувств, как-то привлекается, и посредством другого служения. Такой как бы вопрос. Did I understand correctly that all our endeavors to control the mind, the senses by our own endeavors are going in vain? And is it so that Supreme Lord Himself is controlling our senses and mind by Mahamantra? When we chant Mahamantra, He penetrates in our life and influences and controls our life, and the same process is going on when we do practical devotional service. It's better to say not control, but we are getting purified. Но тут лучше не говорить о том, что Господь нас начинает контролировать, когда мы повторяем святое имя и служим. Мы в результате этого всего очищаемся. Yes, one who is performing devotional service, he is under Daivi Prakriti. Тот, кто совершает преданное служение, помещает себя под влияние Дайви Пракрити. He is under the jurisdiction of the internal potency. То есть на него начинает влиять внутренняя энергия Господа. Which is our original nature. Внутренняя энергия Господа, которая является нашей изначальной природой. Yeah, just like the fish, the regional nature is in the water. То есть, простите, не внутренняя энергия наша природа, а вот это положение под влиянием внутренней энергии наша вечная природа, подобно тому, как естественная среда обитания для рыбы это водоем. Because the jivas, they are spirit in nature, so if they act accordingly, like pleasing or serving the Supreme Lord, they're acting in their natural capacity or natural tendency. Spiritual energy. Души духовны по своей природе, поэтому, когда они служат Верховному Господу, это означает, что они действуют в полном соответствии со своей природой, со своими возможностями. So, yes, we become under the internal potency. Да, то есть благодаря служению, воспеванию мы оказываемся под воздействием, под влиянием внутренней энергии. When you chant the holy name and you perform devotional service without any self-interest. Это происходит, когда мы воспеваем святое имя и занимаемся преданным служением без каких-либо своекорыстных мотивов. Окей? Окей, хорошо. Харе Кришна. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, как вот развить полную зависимость от Кришны? How one can develop the absolute surrender, absolute dependence on Lord Krishna. If you associate with those devotees who are also dependent and very seriously executing devotional service, you become like them. Это можно сделать, если общаться с преданными, которые полагаются Харе Кришна, которые полагаются на Господа Кришну, и также если очень всерьез отнестись к процессу преданного служения. You become inspired by having their association. Благодаря общению с такими преданными мы обретаем вдохновение. You become surrendered like them. И тогда такая же преданность, такая же склонность полагаться на Господа у нас разовьется. When association with the devotees means following their instructions. Общение с преданными означает следование наставлениям, которые они дают. Executing devotional service like them. И означает также выполнять, совершать преданное служение, следуя их примеру.
with love and devotion. С любовью и преданностью. Mm-hmm. Мгм. Есть ли вопросы? Any other questions? Yeah. Технический вопрос, да? И после этого два вопроса из интернета, а потом снова, потом снова ваши. Тоже вопрос, да? Ага. Хорошо, тогда из интернета для начала. So we have got two questions from Drishtadhyumna Prabhu and his group. The first question. На склонность к имперсонализму Прабхупада указывал даже у людей, которые начали жить, осваивая принципы бхакти-йоги. Как проявляется на практике эта склонность у бхакти-йогов? Шрила Прабхупада said that even in case of those who are trying to practicing bhakti-yoga, there is a tendency to be like an impersonalist. How it is manifest? Well, there's those who are trying. If they see, that's why the association of devotees is very important. Да, вот именно поэтому очень важно общаться с преданными. If you practice devotional service on your own, there's a tendency that you'll become impersonalist. Если человек совершает преданное служение сам по себе, есть шанс у него стать имперсоналистом. But if you associate with the pure devotees of the Supreme Lord, they open up the doors of liberation, going back home, back to Godhead, and understand Krishna as a person. Но общение с чистыми преданными распахивает перед нами врата к освобождению и дает нам понимание того, что Верховный Господь Кришна — личность. That's why the association of devotees is very, very important. Поэтому очень важно общение с преданными. Окей, the second question. В одном из комментариев Прабхупада указал, что поклонение Господу Шиве развивает материализм у людей. Почему? Ведь Шива преданный Кришны. Даже во Вриндаване, чтобы Вриндаван открылся, рекомендуют сходить к Махешваре. So Lord Shiva is Krishna's devotee, and even Maheshwara Mahadev is present in Vrindavan. Before we want to enter Vrindavan and to be able to see Vrindavan, we go to Maheshwara Mahadev and pray to him to get such capacity. At the same time, in one of purports, Srila Prabhupada writes that the worshiping to Lord Shiva increases materialistic consciousness in the people. It looks like contradiction. No, it depends on your purpose. Это зависит от того, какие цели человек ставит перед собой, когда поклоняется Господу Шиве. Devotee of the Supreme Lord, they don't worship Lord Shiva for material profits. Преданные Господа Кришны не поклоняются Господу Шиве для того, чтобы получить материальное благо от этого. Devotees of the Supreme Lord worship Lord Shiva for spiritual benefits. Преданные Верховного Господа поклоняются Шиве для того, чтобы обрести духовное благо. And to aspire for going back home, back to Godhead and attain love of Godhead is not material benefits. Когда мы говорим о желании обрести любовь к Богу и о том, чтобы вернуться к Богу, все это не относится к материальному благу. That is pure desire. Это чистые желания. Pure desire doesn't increase your material desire. И когда у нас есть чистые желания, материализм у нас от этого не усиливается. Pure desire will yield spiritual progress, spiritual benefits. Чистые желания способствуют нашему духовному развитию, дают нам духовное благо. Only those who want material profit, then their material desires will increase more and more. Материальные желания будут расти и расти только лишь у тех, кто поклоняется Господу Шиве для того, чтобы получить материальную выгоду. There is no end. It's like like a fire. You're putting more fuel, then the fire will increase. И этим материальным желаниям не будет конца. Это подобно огню. Мы кладем туда дрова, кладем и кладем, и огонь все сильнее и сильнее разгорается. So devotees who have still material desires, but if they worship Lord Shiva for spiritual benefits, then the material desires decreases.
Поэтому, если преданные Верховного Господа, у которых есть материальные желания, поклоняются Господу Шиве, но поклоняются для того, чтобы обрести духовное благо, в этом случае их материальные желания будут не усиливаться, а наоборот ослабляться. Lord Shiva will bless them to become Господь- pure devotees of the Supreme Lord. Господь Шива их благословит на то, чтобы они стали чистыми преданными Господа. So it depends on your desire. Так что тут все зависит от наших желаний. Both ways, Lord Shiva gives benediction. Fulfill your desire. В обоих случаях Господь Шива дает свои благословения, Он выполняет желания тех, кто к Нему обращается. If you want material profits, if you want material gain, Lord Shiva will fulfill. Если человеку хочется материальное благо обрести, Господь Шива выполнит это желание. And since devotees, they don't want any material profit or gain, their only want is the spiritual blessings to serve Krishna more and more, then Lord Shiva will also provide that. А если тому, кто поклоняется Господу Шиве, ничего материального не нужно, и он просто просит о том, чтобы у него было все больше и больше возможностей поклоняться и служить, то тогда Господь Шива и это желание выполнит. Okay. Окей. Есть ли еще Anything вопросы? else? Вот вопрос. Давайте. Господь Шива, насколько Господь Шива принимает участие в читании лили? Вот реально сейчас проводятся харинамы, да, проповедь идет. И как Господь Шива проявляет себя, ну, тоже в деятельности преданных, каким образом? В нынешней, в читании лили, да? Да, читание лили сейчас, вот, в нынешнее время. Как мы можем понять это? To what extent and in what way Lord Shiva participates or manifests himself in Chaitanya Lila of current times, means when we perform Harinamas and so on, does he manifest somehow, and how we can understand that he participates and manifests? Yeah, it's just like when we chant Gaura Artik, no? А вот мы поем Гаура Арати. Lord Brahma is there fanning. И там описывается, как Господь Брахма во время церемонии поклонения Господу Гауранги омахивает Господа опахалом. Shiva Shiva Sukana Radha Preme Gada Gada. И там говорится, здесь и Господь Шива, и Шукадев Госвами, и Нарада Муни. Narad Muni. And Prabhupada says when a pure devotee of the Supreme Lord, he gives Bhagavatam or gives Harikatha, then all the demigods also are there to wanted to hear and wanted to listen. Шрила Прабхупада говорил, что когда преданный дает Харикатху или рассказывает Шримад Бхагаватам или распространяет книгу, в этот момент присутствуют рядом полубоги, они хотят слушать все это. So similarly, when we go in Harinam, if the holy name is being chanted purely, then the demigods are there, wanted to join, but they cannot physically. In subtle ways, they are there. Точно так же во время Харинамы, если мы проводим Харинаму, полубоги тоже хотят в этом поучаствовать, если мы воспеваем чисто. Физически они не могут присутствовать, но невидимые на тонком уровне они являются. Lord Nrsimhadev protects his devotees in that way. Господь Нарисимхадев тоже такой невидимый защищает преданных своих. We cannot see with our eyes. Мы глазами своими этого всего увидеть не можем. But they are there. Но According to Srila Prabhupada. они там, и Шрила Прабхупада тоже. Yes, sir. Last question. Last question. Еще такой вопрос. Не до конца понятно слово имперсонализм. Для меня именно. Почему, если вы говорите, преданный хочет сам практиковать, но опасность, что он может заразиться имперсонализмом. Это как понимать, что получается какая-то пустота или желание пропадает, или вера пропадает в личность?
Вот как это можно конкретнее понять? I want you to elaborate a little bit more on this definition of impersonalist. You told that when one is trying to practice Krishna consciousness by himself, he can become like a impersonalist. So what does it mean? Does it mean that he will lose his faith that Krishna is personality, or there will be some experience to feel himself like an empty? Yeah, without impersonalism means you will not be able to attain love of God if you practice Krishna consciousness by yourself. Имперсонализм заключается в том, что если практиковать сознание Кришны самостоятельно, не удастся обрести любовь к Богу. Even those devotees who are very advanced, they seek the association of other devotees as well. Даже очень возвышенные преданные стремятся общаться с преданными. Yeah. You cannot practice Krishna consciousness alone. Мы не можем одни практиковать сознание Кришны. Even Haridas Thakur, he associates with the other devotees. Даже Шрила Харидас Такур общается с другими преданными. 6 Goswamis, they associate with each other. И 6 Госвами тоже общаются между собой. There's a tendency that you'll become impersonal. Impersonal means you will not attain that realization of the absolute truth as a person. То есть это означает вероятность или шанс или возможность стать имперсоналистом. Это означает, что не удастся обрести личностное понимание природы Верховного Господа. It's like the 4 Kumaras. They were Brahma bodies. They're impersonalists. But when they have the darshan of Lord Vishnu or Lord Narayan and smell the tulsi with chandan, they become pure devotees of the Supreme Lord. 4 Кумара тоже были имперсоналистами, но они стали преданными Господа, когда их ноздрей достиг аромат с листьев туласи, которые располагались на лотосных стопах Верховного Господа Нараяны. Otherwise they are Brahma bodies. А до того они были Брамавади. Хари Кришна. Адвайта Крипала Прабху, у вас был вопрос. Давайте. One more question, Махарадж. Хари Кришна. Вот мы пришли в общество преданных, занимаемся таким мощным процессом. Возвращаемся в духовный мир. Ага. Но, по идее, у нас должен возникнуть такой высший вкус повторения строений к преданным служению. Но по факту оказывается, что есть еще вкус вот к объекту материального мира, особенно к противоположному полу там. И вот как вот избавиться от этого влечения, от разделения? The process which we practice is very powerful. And likely it was expected that we will develop higher taste, but at the same time we have a lot of different attachments, especially to opposite sex. How we can become free from lust? Keep on serving Madan Mohan. Нужно служить, поклоняться Мадана Махану, божеству. If you become attracted towards worshipping the Supreme Lord, that's why in the Kali Yuga it is advised to worship Lord Chaitanya Mahaprabhu or Lord Nityananda or the deities of the Supreme Lord. Именно поэтому в Кали-югу рекомендуется поклоняться божеству Верховного Господа, например, божествам Господа Гауранги и Нитянанды. And the only way how we can become free from the attraction towards opposite sex is to become Krishna conscious. Единственный способ избавиться от влечения к противоположному полу — это обрести сознание Кришны. The attraction may be there, but then you lose taste in them. Влечение может оставаться, но вкуса уже не будет. There's no other way. Других способов нет. Okay, Maharaj, today is anniversary. Oh. Today is 50 years ago. Srila Prabhupada, exactly this day, he spoke with Professor Kotovsky in Moscow. Acha. Yes, 50 years ago, exactly. It was 50 years ago today. Ровно 50 лет назад Шрила Прабхупада в Москве разговаривал с профессором Котовским. Сегодня исполняется юбилей. Это было 22 июня 70-го года. 71 году. 71-го?
Не 70-го? 81. Huh? Ну, в любом случае, годовщина. Jai. Professor Jai. Kotovsky ki Jai. Is he still alive? No, He left his body. Yeah? he left his body in the beginning of 21st century. He gave nice interview to our devotees. We have even movie with his participants. Yeah. With his interview, yeah. Wow. Мгм. Yes. Чисто такой совет. Совет. Можно дать совет. Хорошо. Продолжать. Мы сейчас проводим харинаму на пляже. Вот. И в связи с предыдущим вопросом, так сказать, насколько это благоприятно для преданных. Практически, на пляже. То есть благоприятно ли проводить харинаму на пляже? Да, в летнее время. Is it beneficial to do harinams on a beach in the summertime? It's okay. Да, это нормально. But one must be very careful though, because the beach people are very sensual. Но там надо очень осторожным быть, потому что на пляже встречается очень много чувственных людей. You may get easily diverted. affected. Можно очень легко подвергнуться их воздействию. Mm-hmm. То есть надо быть сконцентрированным. Means we have to be concentrated on this process. Yes, Да. of course. Not 50 years ago, 49. 49. 49 years ago. But anyway. Okay. Next year we can celebrate 50 Oh, years. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Спасибо Srila большое. Prabhupada ki. Jai. Jai Gaur Premanande. Hari Bol. Hari Hari Bol. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna.